Scholarship Guidance Center. I am Anil Doshi sir, and today's topic is 5th Scholarship Maths, Cuboid and Cube, Edges, Vertices and Faces. Okay. See, today's topic is Cuboid and Cube, Edges, Vertices and Faces. Now see here, first cuboid has 12 edges. Cuboid has 12 edges. Now see, this is first, second, third, fourth, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. And that's why cuboid has 12 edges. Okay. See again, this is 1, this is 2, then this one is 3, this one is 4, this one is 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12, and therefore cuboid has 12 edges. Remember this. Okay. And 8 vertices. See, vertices means this: D, E, F, C, B, G, H and A. These are the vertices. Okay. And 6 faces. Faces means this face, upper face, lower face, and this 1, 2, 3 and this side this one is 4. तुमची रूम बघा, तुम्ही बघा, वरचं छत, खालचं ग्राउंड. ओके. आणि चार भिंती असे म्हणून काय होतात? देर आर 6 फेसेस विथ जनरली रेक्टँग्युलर किंवा स्क्वेअर रूम पण असते, असं काही नाही. ओके. नाउ क्यूब हॅज 12 edges, similarly 12 edges, 8 vertices and 6 faces, but here all are square shape, remember. Okay. Now see, how many edges does the cuboid have? Okay. Cuboid ला किती edges असतात? 12 edges, and your answer is 12 edges, कारण 12 साइड असतात. बरोबर. How much is the sum of number of faces and edges of a cuboid more or less than sum of the number of edges and vertices of a cube? या क्यूब पेक्षा ते कितीने जास्त किंवा कितीने कमी असतात? बघा आता, सम ऑफ द फेसेस. आता बघा, सम ऑफ द फेसेस अँड एजेस ऑफ क्यूबॉइड. आता आपण फेसेस आणि एजेस ऑफ क्यूबॉइड इथे बघा. क्यूबॉइडचे फेसेस किती आहेत? हाऊ मेनी फेसेस आर देअर? 6 फेसेस. अँड एजेस आर 12 एजेस. That is 12 plus 6 is total 18 is there. Cuboid total 18. Okay. How many sum of the number of faces and edges of cuboid more or less than sum of the number of edges and vertices of a cube? आता काय करायचंय बघा, क्यूबच्या बाबतीत नंबर ऑफ एजेस and vertices of a cube. Sum of number of edges. Number of edges of cube are 12 edges. Vertices are 8. That means 12 plus 8, 20. Okay. And in the first case, your answer is how much? 18. That is, काय होणार बघा, कशाची कंपॅरिझन करायची? हाऊ मच इज बाय हाऊ मच. क्यूबॉइड मोर और लेस द्यान. आता क्यूबॉइडचं काय, मोर आहे का लेस आहे? तर बघा इथे लेस द्यान 2 आहे ना. बघा इथे क्यूबचं किती आहे? 20 आहे, आणि क्यूबॉइड किती आहे? 18 आहे. दॅट मीन्स युअर आन्सर इज लेस बाय 2. दॅट इज ऑप्शन नंबर 1. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाऊ मेनी मिनिमम एजेस ऑफ द सेम मेजर आर इन अ क्यूबॉइड? ओके. हाऊ मेनी मिनिमम एजेस ऑफ द सेम मेजर आर इन क्यूबॉइड. आता क्यूबॉइडमध्ये सेम मेजरच्या एजेस किती असतात? क्यूबॉइड मध्ये किती असणार बघा? सेम मेजरच्या इथे बघा, क्यूबॉइड आपला 4 बाजूच्या 4 भिंती. हे बघा, क्यूबॉइड मध्ये सेम एजेस कशामध्ये असणार आहेत? या वरच्या आणि खालच्या सेम नाही आहेत. म्हणजे सेम कोणते असणार? फक्त व्हर्टिकल 1, 2, 3 अँड 4, म्हणजे 4 भिंतींचे कॉर्नर. कळलं? दॅट इज युअर आन्सर इज 4. दॅट इज ऑप्शन नंबर 2. ओके. How many vertices does a cuboid have? Cuboid have how many vertices? 8 vertices. Vertices म्हणजे कळलं, कॉर्नर असे. A cube has dash faces. आता शिकवलं होतं 6 faces. Okay. Then next one is the shape of the face of a cube is.
आता क्यूबच्या फेसचा द शेप ऑफ द फेस ऑफ क्यूब इज, आता क्यूबचा फेस शेप कसा असतो, तर शेप कसा असतो, स्क्वेअर शेप असतो बघा. क्यूब असेल तर काय असणार, सगळे स्क्वेअर स्क्वेअर असणार आहेत म्हणून स्क्वेअर शेप. बाय हाऊ मच इज द एजेस ऑफ क्यूब मोर ऑर लेस दॅन सम ऑफ इट्स व्हर्टायसेस अँड फेसेस. आता बघा क्यूबच्या एजेस किती असतात आपण बघूयावरती पुन्हा एकदा. बघा क्यूबच्या एजेस किती आहेत, 12 आहेत बरोबर. आता सम ऑफ व्हर्टायसेस अँड फेसेस म्हणजे 8 + 6 किती होतं, 14 होतं बरोबर आहे. म्हणजे याचा अर्थ इथे काय येणार, 14 पेक्षा 16 काय आहे, काय आहे, लेस बाय 2. ओके, लेस बाय 2. मोर ऑर लेस दॅन सम ऑफ इट्स व्हर्टायसेस अँड फेसेस, लेस बाय 2 येणार बरोबर. त्यानंतर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हॉट इज द डिफरन्स इन द नंबर ऑफ एजेस अँड नंबर ऑफ फेसेस ऑफ अ क्यूब. आता नंबर ऑफ एजेस, क्यूबच्या नंबर ऑफ एजेस किती आहेत, तर आता बघा नंबर ऑफ एजेस किती आहे आपल्या क्यूबच्या, 12 एजेस. आणि नंबर ऑफ फेसेस किती आहे, 6 आहे. म्हणजे 12 - 6, that difference is equals to 12 - 6 is 6. That is option number 2 is your answer. Then next one is the area of one face of cubical box is 36 centimeter square. What is the total area of its all faces? आता बघा एका फेसचा एरिया किती आहे, 36 आहे. तर टोटल फेसेस किती असतात, तर बघा क्यूबॉइडला फेसेस किती आहेत सांगा, किती शिकवलं होतं आपण क्यूबॉइडला, आता बघा परत एकदा. क्यूबॉइड टोटल नंबर ऑफ फेसेस आर 6 फेसेस. एकाचा एरिया किती आहे, 36 आहे बरोबर. मग टोटल नंबर ऑफ फेसेस किती आहेत, 6 आहेत. म्हणजे किती येणार, 36 मल्टिप्लाय बाय 6, 36 मल्टिप्लाय बाय 6. and your answer is 6 6 are 36, 3 carry, 6 3 are 18 plus 3, 19 20 21, that is 216 centimeter square. Then next question is, how many cubes each of side 2 centimeter are needed to make a large cube with side 20 centimeter. आता बघा 2 सेंटीमीटरचे असे किती क्यूब लागणार आहेत. एक मोठा क्यूब आहे त्याची साईड किती आहे बघा, 20 सेंटीमीटर आहे बरोबर आहे. आता क्यूबचा एरिया ऑफ क्यूब फॉर्म्युला इज साइड क्यूब, रिमेंबर. म्हणजे कसं करायचं बघा, पहिल्यांदा 20 इझी मेथड सांगतो, 20 मल्टिप्लाय बाय 20 मल्टिप्लाय बाय 20. ओके, साइड क्यूब, एरिया ऑफ क्यूब इज साइड क्यूब डिवाइडेड बाय काय करणार तुम्ही, किती साइडचा पाहिजे बघा इथे, 2 साइडचा. म्हणजे काय येणार, 2 मल्टिप्लाय बाय 2 मल्टिप्लाय बाय काय येणार, 2. ओके, इथे करतो मी मल्टिप्लाय बाय 2, ते लिहिलं जात नाहीये. मग आता इथे बघा 2 1 जा 2, 2 10 जा 20, अगेन 2 1 जा 2, 2 10 जा 20, अगेन 2 1 जा 2, 2 10 जा 20. 10 मल्टिप्लाय बाय 10 मल्टिप्लाय बाय 10 म्हणजे किती येणार, 1000. दॅट इज ऑप्शन नंबर 4. नेक्स्ट टॉपिक इज पिक्टोग्राफ्स, मीन्स पिक्चर आणि त्याच्यावरचा ग्राफ असतो, त्याला पिक्चोग्राफ असं म्हणतात. याच्यामध्ये बघा पहिल्यांदा इझी मेथड आहे सांगतो. पहिलं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल इज अप्रोप्रिएट टू रिप्रेझेंट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ॲज अ पिक्टोग्राफ. पिक्टोग्राफ म्हणजे पिक्चर मध्ये. बघा आता इथे काय दिलंय बघा, 1 पिक्चर इज इक्वल्स टू 5 ट्रीज, 1 पिक्चर इज इक्वल्स टू 15 ट्रीज, 1 पिक्चर इज इक्वल्स टू 25 ट्रीज अँड 1 पिक्चर इज इक्वल्स टू 10 ट्रीज. आता इथे पिक्चर कुठे आहे आपण आधी बघूया, थांबा. हा, द नंबर ऑफ मेन्शनिंग ट्रीज आर मल्टिपल्स ऑफ 5 and 25. ओके, 1 पिक्चर इज इक्वल्स टू 5 trees. The number of pictures showing the number of trees will be somewhat large. So the appropriate scale is 1 picture is equals to 25 trees. आता हे का ते सांगतो आणि तुम्हाला इथे जरा लक्ष द्या. 25 च्या टेबल मध्ये 50 येतात. 25 टेबल contains 75, 25 टेबल contains 100 and 25 टेबल contains 125.
and therefore your answer is one picture is equals to 25 trees. The pictorial representation shows the type of shops and the number of shops. Answer the questions given below. First one is food item. At here 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Here it is 1, 2, 3, 4, 5. Okay, twice 5. Then clothes 1, 2, 3, 4. This is shoes. For shoes 3. Okay, that is given. Now see here. Scale is this one house is equals to 10 shops. Okay. Now see here first. One house is equals to 10 shops. Then 6 houses is equals to 10 6 are 60 shops. 5 houses is equals to 10 5 are 50 shops. Okay. Then 4 houses is equals to 4 10s are 40. 3 means 3 10s are 30. Very easy. Then see here first question is what is the total number of shops? Now see here total number of shops are, see addition of this 60 plus 50 110 plus 40 150 150 plus 30 180 and therefore your answer is 180. Then what is the difference in the number of shops of food items and those of shoes? Now see food item and shoes. Food items are, see again, food item is 60 and shoes 30. 60 minus 30. Therefore your answer is 30. That is option number 4. Very easy. Then question for practice. Answer the questions given below. Each of the pictorial information. Now first here number of children playing the game sports. 1, 2, 3, 4, 5. 5 children are there. Here it is bat ball means cricket. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 children are there. Okay. Then next one is, this one is 1, 2, 3, 4 children are there. The next game is hockey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Now see here, one picture stands for 2 children. That means this is 7 to the 14. This one is 14. This one is 4 to the 8. Okay. Then upper game this is 9 to the, this one is 18. Very easy. Then 5 to the, this one is 10. Now our question is, first question is, which game is played by the least number of children? Okay. Least number. Which is the least number? See here 8. That is this one. See the least number is 8. Is it 8? Yes. Least number is 8. That is table tennis. Okay. Table tennis. Then how many children play legend than those playing cricket? आता क्रिकेट पेक्षा लेझिम किती जण कमी खेळतायत? लेझिम कुठे बघा, लेझिम लेझिम, दिस इज लेझिम 10 and cricket 18. 18 minus 10, that is 8. 8 is your answer. That is option number 1. Domestic animals, people keeping them. First one is this 1, 2, 3, 4. 4 peoples. Okay. Then this is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 peoples are there. Here it is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 peoples are there. Okay. Then next one is 1, 2, 3, 4, 5 peoples are there. Now see, one picture stands for 5 peoples. That's why we have to multiply each one by 5. This is 5 5s are 25. This is 7 5s are 35. This is 8 5s are 40. Then this one is 4 5s are 20. And remaining is no. Now see, first question is, question number first. How many more people keep buffalo than those keeping goat? Now see, buffalo and goat. See, here goat is there. Yes, this is goat 25. And buffalo is 40. 40 minus 25. And therefore your answer is 52.1. What is the total number of people keeping hen as well as sheep? Hen and sheep. Sheep and hen.
that is 20 plus 25, that is 45. See 45, that is option number 4 is your answer. Now next question is, see here, bus, types of vehicles and passengers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 passengers are traveling by bus. Then train 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 passenger travels by train. Then this is 2 passenger by aeroplane, and by car 4 passengers are there. Then see one picture chance for 5 passenger. That means this is 4 5 are 20. 5 to the, this is 10. Then next one is 6 to the 12. And this is 5 to the again, sorry, 9 to the 18. Not 5, 9 to the 18. Then next is, what is the total number of passengers? Our question is, see here first one, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 5 are 45. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 5 are, that is 30. Okay. This is 2 5 are 10. And this one is 4 5 are 20. Because 5 passengers are there. One picture is equals to 5 passengers. What is the total number of passengers? Now see here, 20 plus 10, 30. 30 plus 30, 60. 60 plus 45, that is 105. That is option number 1 is your answer. Then how many people altogether travel by bus or car? मीन्स बस आणि कारने किती पीपल ट्रॅव्हल करतात बघूया आपण. बस कारने 20 आहेत आणि बस फॉर बस दॅट इज 45. 45 प्लस 20, that is 65. Option number 2. Now next question is, type of food grain, number of sacks. Number of sacks are 4. Number of sacks are 3. Here it is also 3. And this last one is 2. One sack means 12 sacks. 12 to the, this is 24. 12 3 the, this is 36. Then next one is again 12 3 the, 36. And it is 12 4 the, 48. Okay. Now first question is, how many sacks of food grains are in all are there? टोटल किती आहेत विचारलंय त्यांनी. बघू आपण ऍडिशन करून. 24 plus 36, 50 plus 60, 60 plus 30, 90, 96. 96 plus 4, 100 plus 4, 104. 104 plus 40, that is 144. Okay. How many more sacks for rice are there than those of bajra? राइस आणि बाजरा बघू आपण. राइस कुठे, बाजरा 36 and rice is 48. 48 minus 36, that is 12. Option number 3. Then next question is question number 5. Here, by walk, cycle, rickshaw with parents. One picture is equals to 50 students. Now 3 pictures are there. 53 are 150. Okay. Now here it is 1, 2, 3, 4. 54 is 200. Then 1, 2, 3, 4, 5, 6. 56 is 300. Okay. Now here it is 1, 2. 52 is 100. That means information about how many students given in the pictograph. आता ह्या पिक्चोग्राफ मध्ये किती स्टुडंट्सची इन्फॉर्मेशन दिलेली आहे. तर आता इथे बघा 200 प्लस 300 500 प्लस 100 600 प्लस 100 700, that is 750. Option number 4. Then next, how many students coming by rickshaw are more than students coming by cycle? Rickshaw is 300, cycle is 200, that is 100. Option number 3 is your answer. The next question is, add given and number of families who help. Okay. Now 1 2 3 4 5 families. Now see, scale is there. What is scale? Scale is 1 family means 20 families. Okay. Now this is
20, 20, 20, 20, 20, that is 100. Total is 100. This is 24 the 80. This is 22 the 40. This is 23 the 60. Now first question is, in all, how many families give help? How many means addition? 100 plus this 100 to 180, 280. That is option number 4. 280 is option number 4. Next question is, how many less families gave footwear than medicines? How many less families gave footwear than medicines? Medicines are 100 and footwear are 60. That is 100 minus 60. Answer is 40. That is option number 2. Now 7th question is, mathematics favorable subject. 1 star is equals to 35 students. Now here 1, 2, 3, 4, 5. 35 5 ja. See 35 4 ja 140. 140 plus 35, that is 175. 35 3 ja 105. 35 2 ja 70. 35 4 ja 70 चा डबल म्हणजे किती येणार 140. ओके. What is the total number of students? Now here 5 plus 5 10, 1 carry. 7 plus 1 8, 8 plus 7 15, 15 plus 4 19. Again 1 carry. 1 plus 1 2 plus 1 3 plus 1 4. That is 490. 490 means option number 4 is there. 490. The next question is, by how much is the number of students who like mathematics more than the number of students who like English? Now see mathematics and English. Mathematics 175, English are 70. That is 175 minus 70. Answer is 105. That is option number 2 is your correct answer. The next question is, subject liked by students, number of students. Maths, Marathi, science and drawing. 4 subjects are given. And 1 this smiley is equals to 6 students. Now see 6 4 ja 24 students. 6 3 ja 18 students. 6 2 ja 12 students. And 6 4 ja 24 students. Now first question is, what is the number of students about whom the information is given in the pictorial diagram? म्हणजे थोडक्यात सगळ्यांची काय करायची आपल्याला ॲडिशन. Now here 8 plus 2 10, 10 plus 4 14, 14 plus 4 18. Okay. 1 carry. 2 plus 1 3 plus 1 4 plus 1 5 plus 2 7. That is 78. 78 means option number 4. Now second question is, by how much is the number of students liking maths is more than the number of students liking science? See maths and science. Maths is 24, science is 12. 24 minus 12, that is answer is 12. Option number 2nd. And this ends your topic pictorial information.